ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను మీ కవిత. ఈరోజు వీడియోలో ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి. ఇది చిన్నపిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ చాలా ఇష్టంగా తింటారండి. చాలా బాగుంటుంది. బౌల్లో వేసుకున్నాక ఇందులో ఫ్రూట్స్ వేసుకోవాలండి. నేను యాపిల్, గ్రేప్స్, దానిమ్మ తీసుకున్నాను. మీకు నచ్చిన ఫ్రూట్స్ మీరు వేసుకోవచ్చండి. పైనాపిల్ కానీ, స్ట్రాబెర్రీ కానీ, అరటిపండు కానీ వేసుకోవచ్చు. వీటిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేసుకుంటే బాగుంటుందండి. ఫ్రూట్స్ వేసుకున్నాక ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. అంతేనండి, చాలా ఈజీగా ఈ ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ తయారు చేసుకోవచ్చు. చూసారు కదా ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో, తినడానికి కూడా అంత బాగుంటుందండి. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ ద్వారా మీ అభిప్రాయాన్ని నాకు తెలియచేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ. మా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ.